Hi all, welcome to new series on KTU Previous Year Question Paper Solution Program. I'm going to discuss here the subject is Network Theory and the subject code is PCECT 205 and note it is 2024 scheme that we discuss and the question paper which we are going to discuss is the latest question paper and that is May 2025 conducted exam. Network Theory is Group B students in the paper and it is for semester 2 students. Okay, we will module wise solve this. So first we will module 1 cover that part A questions we discuss. So first question from module 1 for part A is state and explain Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Okay, so it is a 3-mark question. Kirchhoff current law is 1.5 marks. Kirchhoff voltage law is 1.5 marks. Okay, so we first question answer. Kirchhoff current law KCL law states that the total current entering a junction in an electrical circuit will be equal to the total current leaving that junction. Okay, so then suppose we consider point point O node currents according to this diagram current I1 will be coming to the node, I3 is also coming into the node as well as I5 is coming into the node. So the sum of these currents I1 plus I3 plus I5 will be equal to the current flowing out of the node. This flowing out I2 and I4 is the current flowing outside the node. So it will be equal to I2 plus I4. And we can rewrite it as I1 plus I3 plus I5 minus of I2 plus I4 will be equal to 0. So this is what is stated in Kirchhoff current law. That is, current entering a junction in electrical circuit will be equal to the total current leaving that junction. ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അഡീഷണൽ പറയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് this is based on the conservation of charge. That means charge cannot be accumulated at a junction. It has to flow in and flow out. Okay. So this is the concept regarding KCL. So next നമ്മൾ നോക്കുന്നത് KVL ആണ്, Kirchhoff voltage law. Current law എന്ന് പറയുന്നത് is associated with the node ആണെങ്കിൽ KVL will be associated with the loop. So let's see that. KVL states that the sum of the electrical potential difference, that is a voltage, around any closed loop or any closed circuit must be equal to 0. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ KVL എന്ന് പറയുന്നത് is associated with a loop, whereas KCL is associated with a node. So first നമുക്കൊരു loop consider ചെയ്യാം. Okay, so this is a loop. We have a voltage source Vs and different resistors, that is 7 resistors are connected. So this forming a closed loop. So voltage developed across each of the resistor will be equal to the voltage source. So we can write the equation as Vs will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5 plus V6 plus V7. നമ്മുടെ statement എന്താണ്? It states that the sum of the potential differences around any closed loop must be equal to 0. So we can rearrange this as V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5 plus V6 plus V7 minus Vs will be equal to 0. So this is what is stated by KVL. Okay. Similar to KCL, the principle it is based on the conservation of energy. That is, energy supplied in a loop must be equal to the energy consumed by the different elements in the circuit. So let's see the next question. Second question from module 2. Describe about independent and dependent sources. Again, it is for a 3-mark question. Dependent source എന്താണ്, independent sources എന്താണെന്നുള്ളത് just ഒന്ന് briefly mention ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So what do you mean by an independent source? Independent source എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these are sources that provide a constant voltage or current. ഒരു constant ആയിട്ടുള്ള ഒരു voltage അല്ലെങ്കിൽ current provide ചെയ്യും irrespective of other elements in the circuit. വേറെ ഒരു elementsനെ അത് depend ചെയ്യില്ല. It will just provide the constant voltage or current given by the source. Okay, so example ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് batteries പറയാൻ പറ്റും, ideal ആയിട്ടുള്ള current source, power supplies അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദേ ആർ യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു പ്ലസും മൈനസും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കും. അതേപോലെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു ആരോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ്. So dependent source, as the name suggests, it will definitely depend on any other voltage or current that is flowing in the circuit. Where ഒരു എലമെന്റിനെയും കൂടി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന either a voltage or current in the circuit. So this is also known as controlled sources. Okay, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ they are represented using diamond symbol. Okay, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ്. So different type of dependent sources എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have 4 types of dependent sources. The first one is voltage controlled voltage source. Okay, so this is voltage controlled voltage source. അതായത് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it means it is voltage controlled voltage source. The next one is voltage controlled current source. Okay, so this means the arrow indicates that it is a current source, but it depends upon a voltage. That is why it is called voltage controlled current source. The other one is again ഇവിടെ controlling parameter എന്ന് പറയുന്നത് current ആണ്, and it represents a voltage source. So this is current controlled voltage source, and the other one is current controlled current source. So these are the 4 types of dependent sources. So module 1 la part A questions we have discussed. The next session we will be discussing on the part B questions from module 1. Thank you.